Welcome to this episode of the Harpreet Singh Show. I'm your host Harpreet Singh from Surrey, British Columbia, Canada. In today's program, we are going to talk to an artist, but she's an artist with a difference. ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੈਲ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਰਟਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੇ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਆ ਟਾਕ ਵਿਦ ਜਸ ਕੌਰ ਜੀ ਜਸ ਕੌਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ Thank you, G. Thank you so much. It's a pleasure to be here. ਸੇਮ ਹੇਅਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਮੰਤਰਾ ਆਰਟ ਦ ਜਰਨੀ ਵਿਦਨ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜੋ ਜਰਨੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੈਪਸੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਊ ਡਿਡ ਇਟ ਆਲ ਸਟਾਰਟ Actually, I tumbled on this idea by serendipity, I would say. ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਗਮ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਟੀਚਰ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੈਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਈ ਗੈਸ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਕਲਾਸ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਟਮਸ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੈਸਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਭ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਅੰਦਰੋਂ ਮਤਲਬ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜਨ are working together to show me what the universe is all about. Right. And so that was the beginning where ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ the idea was ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਬਟ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾਈਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਵੈਨ ਯੂ ਵਰ ਵਰਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ was painting your hobby or again it was just all of this happened suddenly it was at that time it was just a hobby I just liked it but being a mother of 3 boys I didn't have much time to do any art or anything like that but I always made time for it while I was even in school if I had any free time or anything like that ji so and which year just ji are we talking about ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆ this was almost 20 years now or maybe more I'm not sure now but that was the time when I was still teaching in the high school and then I moved on from there but honestly art has been close to my own heart a long time and so that's when it started really hitting me
Now, before we continue further, I think let's show our viewers who are watching this program all over the world the kind of paintings that you're doing and how you use Gurbani so that they have a rough idea of what we're going to talk about in details. So let's see this short video. Excellent. Just if we see it from far and without a microscope, and nobody can judge कि ये painting ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ painting ਬਣਾਈ ਹੈ. So tell us, how do you come up with the concept of a painting and then how do you select a shabad to be put into that? ਕਿੰਨਾ ਕੁ stage ਦਾ ਕਿੰਨਾ time ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? Well, mostly when I'm listening to Kirtan or I begin to, if some line hits me deeply within, I then begin to think about it. It never actually, materializes in just one time or anything. It just begins to, it begins to internalize. ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਅੰਦਰੋਂ ਪਕੜੀਏ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਨਨੈਸ ਜਾਂ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਹੌਲੀ 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 ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਿਕਲ ਕਰਦੀ ਹੈ And then one time something will strike in my head and I think it is just basically a realization and so from the time of conception of that idea of one line ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋਚਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ I just allow it to become the creative process and then eventually ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗੀ ਜਾਂ something like that and it will click oh that's how I can do this like for example there was this painting called Omnipresence this was I did it about 3-4 years ago and ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਗਰ ਮੇਂ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਮੇਂ ਸਾਗਰ and this is such a wonderful quote that other people have written and it's Guru Nanak Dev Ji's Gurbani and when I heard it it struck me like in my heart sagar mein boond mein sagar okay the ocean is in the drop and the drop is in the ocean right
And then slowly I began to connect it to the time when Guru Nanak Dev Ji actually went into the Kali Bain, the river, for 3 days. And when he came out, the first words that he said was, Ik Onkar. There's only one. And Right. that's when it clicked to me. Ek. There's only ek. It's when we have to merge into the ocean and become the ocean. And so that when I did that painting of the drop falling into that river, and that's how that was manifested. Excellent. Manifested. Wonderful ji. It's time for a break ji. We'll go for a break, but once we are back, we would like to talk about your book, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਛਾਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, Mantra Art, The Journey Within. And as you say, Mantra Art harnesses the power of creativity to encourage a personal inner journey towards understanding one's own divine nature. So ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ oneness ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, it's a profound message, but how to realize it and how it is implemented, as you have talked about it a little bit, we'll talk in details after this short break. So वापस आने जी ते गलबात ਦਾ सिलसिला ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ. Thank you. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ, ਰਿਚਮੰਡ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਲਡਰ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ 6048259295 ਉੱਤੇ। ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੋ? बेटा, तेरे चाचा दी कोरोना वायरस करके डेथ हो गई है क्योंकि उसने मेरे कहने के बावजूद भी टीका नहीं लगवाया। ਚਾਚਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ? ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਕੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਪਾਪਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ। The wait is finally over. Shen Yun returns to the stage with an all-new production filled with beauty, majesty, and a powerful message of hope. Discover the lost culture of ancient China. Discover this season, Shen Yun 2022. Coming to Queen Elizabeth Theatre, March 22nd through the 27th. Tickets at shenyun.com. ਹਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਐਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295। ਕੁਦਰਤ स्वागत करते हैं जी एक बार फिर आप सब ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। This program is being brought to you with the support of AMC Insurance. If you're looking for home, auto, travel, business, life or recreational insurance, they have 9 branches in the lower mainland to serve you and they're open 7 days a week from 8:30 a.m. onwards till 9 p.m. For more information call 604-507-6666. ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜੀ ਜਸ ਕੌਰ ਜੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਮੰਤਰਾ ਆਰਟ ਦ ਜਰਨੀ ਵਿਦਨ। It's a very vibrant and thought-provoking book in which mantra art harnesses the power of creativity to encourage an inner journey towards understanding one's own divine nature. Was ਨਾਲ ਹੀ inspired by the Sikh concept of oneness, a universal approach to life that is mindful of the divine presence in everything and everyone. Each painting is imbued with thousands of minuscule yet empowering mantra, meaning the divine teacher within to represent this omnipresence. ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਮੰਤਰਾ ਆਰਟ ਦ ਜਰਨੀ ਵਿਦਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਸਟ ਜੀ ਆਫ ਕੋਰਸ 2 ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇਟਸ ਬੀਨ 2 decades since you have been doing your work,
But when did the idea come कि हुन नहीं, in the form of book I need to bring this out? Well, the idea actually comes from the viewers of the art. They are the ones who have made a request, or time after time, every time I had an exhibition. And like you said, these paintings, when you see them from far, you don't even see the intrinsic, the very, very detailed work in them, unless you are using one of those lenses, micro lenses, so that, you can see what's going on. So they would come to me and they'd say, hey, do you have a book with all of these? We'd love to have it on our desk, our coffee table, because ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. So ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ why not, if people are asking ਕਿ ਵੀ we need this message to be prompted in ourselves all the time, ताकि ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਕਿ I am the universe. ਕਾਇਨਾਤ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ. ਐਂਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ. But again, I see vibrant colors and all different kinds of things in this. Nature is projected, the Golden Temple is there, and then you are given headings to all these, and then you have explained that. So Juss ji, can you explain to our viewers, क्योंकि एक तो हैगा जी कि बड़ा सिंपल है कि तुसी पेंट करता किसी चीज़ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਅਗੇਨ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਇਟ, ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ it takes a lot of time, energy, but it's beautiful with the different colors and all that. So please tell us a little bit in details ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ headings ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, again this is your own feeling that you try to bring out, or you get some support from somewhere? No, there's the support. The only support I have is from within. ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ to be ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ journey ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ the journey that I talk about here in the book is ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ ਵਾਪਸ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ I was all the time alone, and while I was getting my work done, the only thing I needed to go within was myself. And so each of the lessons or each of the topics that you see over there is actually my journey during that time of being alone and going within, andar ਵੜ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ to go with the flow and to remember what you are, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ it was created at that time. And what about the colors and everything else? Because I find vibrant colors in this, and again just na thoda jada topic de rahe ho tusi, again like for example autumn leaves, one's true colors, the imprisoned splendor. It's actually it's a splendor, I'm really telling you. Once you see it, you get so mesmerized in all these colors, and it really touches you. The colors are actually vibrations too. And when they're bright colors like that, that is actually your own energy vibrating outside. And then those are the ones that the other person, the viewer, actually picks up on. And if you look at the autumn leaves, they are done in a more of a brownish color, because that's the time when fall is there and change is happening. It's not as vibrant as when you're looking at something called imprisoned splendor. ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਡਾਟਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਹੁਣ ਉਹ 3 ਡਾਟਸ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ,
ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਓਮਨੀਸ਼ੈਂਸ, ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਓਮਨੀਸ਼ੈਂਟ, ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੋ 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 ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਜੋ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ all the ਜੀ। time, all the thing. And when you Right. look at those dots, you will also see that they're in alignment with each Yeah. other. Yeah. So as I look at them, I realize that it is only ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੀ I don't know how you call it, ਮਾਈਕੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ omnipresent, omniscience and omniscient, and what was the other one? The omniscience, and the all-knowing, the all-pervading. Right. है ना? ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ before we get all those colors that are going to, and the splendor is inside, ਅੰਦਰ ਹੈ, and ਉਹ unlock ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, and then the splendor gets opened up. Absolutely. And one's true colors, it's a beautiful painting of a peacock, and ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੋ again, I have no words to describe this. It's only when people will see it themselves, they'll be able to realize that how much effective this message is. So ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ messages ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜੀ, these are experiences which you have gone through and that you have projected with the kind of message and the painting that you have made over there. Yes. So during the time that I was going through it and how it was instrumental in my own life, ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹੜੀ change ਲੈ ਕੇ ਆਈ। And so that's how it was developed. Excellent ji. Again ji, let's go for a break, and after the break we'll be back and we'll continue with the discussion just in the last segment, because from the life experiences that you're talking about, there are many things which you have tried to project in this book. And apart from that, what all we need to learn in today's life, whatever profession we are in, we can be with that oneness what you're talking about. But most of the time, this time, we are somewhere else. But how this journey of yours transformed you and what lessons can we learn, we'll talk about this after the short break. Thank you. ਦੇ ਸੌਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਰਾਹੀਂ 5000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ 100% ਸ਼ੁੱਧ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਇਟਰੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਇਨਸੋਮਨੀਆ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਕਿਡਨੀ, ਬਲੈਡਰ, ਹਾਜ਼ਮਾ, ਆਈਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਇਲਾਜ, ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਸਾਜ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਾਲ 604 628 2003। ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਰ ਮਾਡਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਸੰਤ ਮੋਟਰਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ। है जुल्म ढाने का अंदाज भी कितना हंसी, हमारी जान पर बनाई है जब जब उसने अंगड़ाई ली। कभी खामोश रहते हैं, कभी शोर होता है। मोहब्बत में शरारत का मजा कुछ और होता है। दिल को जज्बात का तोहफा, खामोशियों को बात का तोहफा, खूबसूरती में जड़ी नजाकत अदाओं की चांद से मुखड़े को चांद सा तोहफा। भारत ज्वेलर्स, सच्चे प्यार की चमक जैसा। पायल बिजनेस सेंटर सरी। Once again, welcome back to the program. This program is being brought to you with the support of Agnihotri Immigration Consulting. Temporary status, PR, नवे हो कनाडा विच, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी हो, सिटीजनशिप बारे जानकारी लेने, हायर करने फॉरेन वर्कर्स या फिर एक्सप्रेस एंट्री या स्पॉन्सर करने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਜੋ ਕਿ 2006 ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫॉर ऑनेस्ट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन कॉल 604-597-2284 604 597 2284। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਸ ਕੌਰ ਜੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵਾਚ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। Hi, my name is Juss Kaur. The meaning of the journey within is that as I started with these paintings, each one was, I actually started calling it reflective mantra art because it made you reflect. Each painting that I do starts off either with a line that I read somewhere. Like for example, my last painting was it's called Omnipresence, but it started off with a line that comes from Gurbani, the 6 scriptures, which is Sagar mein boond, boond mein sagar. And that means the ocean is in the drop and the drop is in the ocean. ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਬਾਏ ਇਟ। ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਯੂਨੀਕ ਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਸ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਕਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ 100% ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। that's again commendable what you are doing. So first, where can somebody get this book from? You can get the book from Amazon, whether it's the us.com or .ca, you can get it from there. It's also available in Indigo chapters, and even if you're in England, it's in W.H. Smith, you can order it from there. ਐਂਡ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ। The whole picture is made with Vaheguru. Wow. Unfortunately, the clip that is there is not very clear, but this is completely that, and that is the message, that presence ke zahir zuhur hai, right now he is present with us. Great. So now that let's talk. Ji, please go ahead. Yeah, it was the last painting just done in January. Okay. And yeah. Okay. So ਇਹ book ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ total paintings, if you remember, ਕਿੰਨੀਆਂ total ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ incorporate ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਇਸ book ਦੇ ਵਿੱਚ I think there are approximately 30 paintings. But since then there have been others that have been added on. Unfortunately, as soon as this book was released, COVID hit, and so I wasn't able to have a proper representation of it. And at the same time, there was supposed to be an exhibition with the paintings in it. That couldn't happen also. So I'm now reaching out to make sure that it can reach everybody. And most importantly, I would like to get that message to the children, because when children look at this book, and I have seen them, and I have, I've done mantra art workshop with kids also, just so that they can understand what that is. And they begin to wonder. They understand there's a message in there, a deep, deep message that has to be internalized. And children best internalize it when they see it in colors and in pictures and paintings. Ji. And absolutely, Ji, I highly recommend that this is a book which must be in all the schools, especially the Khalsa schools and wherever Sikh children are going, because this will really involve them into understanding what life is all about. And also, I've loved another page of your book, and that is learnings from your journey, from your experiences. I would like to take this opportunity to learn more a little bit as to ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਵੈਨ ਵੀ ਸੀ ਦ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ, ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਆਫ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਰ ਇਨ ਦ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵਾਟ ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਔਨ ਥੀਸ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ?
I think what this journey has taught me the most is that we have to learn to go within. ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ these are all illusion ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ and to bring stillness in our life and to remember that we live in a relationship with each other and we affect each other in all sorts of ways, whether it is physical or emotional or mental or spiritually. And for those people who actually go through times of turbulence in their life, especially women, as they get older, they feel less wanted and don't know what to do with their time sometimes. And for them, I would urge them to embrace themselves and look for ways of doing art. There's so much there to do. And in each of these things, we have to remember that we are interconnected from the most smallest particle to the most absolute perspective. And so to go within rather than be distracted all the time by everything that we see. Just have to, one last thing that I would like to say is that the experience has taught me that nothing lasts. Absolutely. But along with that, you have also given some suggestions like live unapologetically, attitude of gratitude. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਵਰਕ ਅਪਨ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਏਬਲ ਟੂ ਲਿਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ life what the guru has told us to live. And finally, as I asked you that 100% of the proceeds are going towards Khalsa Aid, how did this idea come of choosing a charity which is already well known in the world and doing a commendable job? Well, back in the time when I did choose it, they were just starting out. I met with Ravi Singh. He came to open up one of my exhibitions. And the reason I chose Khalsa Aid at that time was I saw the tremendous work that was being done at the time in Syria and so many other places of devastation. And my ambition, my desire was to go out and do seva. ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਵੀ ਗੈਟ 올ਡਰ ਐਂਡ ਹੈਵ ਮੋਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੋਈ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸੇਵਾ ਲਾਈਕ can't be there but I can support them and and as you know that they have been doing a tremendous job all the time and so proud of them. Yes, great. And finally, Ji, what's next? What are you planning for future? I'm looking forward to everything opening up and I'm looking forward to having exhibitions again because you see, like you said, it's about seeing it and almost going into the painting and feeling and actually by intuition feeling what has been put in it. And the only way you can do that is by actually seeing it. And yes, you can look at them in the book. But when you look at the entire painting in an exhibition, it has a different, it's a soul-to-soul connection that one feels. I've had several people come and tell me, and in fact, I had an exhibition at the Parliament of World Religions a couple of years back again, and people from all kinds of backgrounds came and saw the paintings. And you know what? Some of them stood there crying. Awestruck also. And absolutely. I was like, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ and I would then ask them, so what do you see? And they said, we don't know what it is, but there is something there that makes me feel this love inside. And for that, I'm very grateful, very grateful. Excellent, Ji.
Juss Kaur ji, it was a pleasure talking to you. Thank you very much and best wishes, and keep on spreading this message of oneness the way you are doing, and the community is proud of all the work that you are doing. And if anybody wants to contact you, where can they get hold of you? Well, the website is written over there. Otherwise, if they want to contact me on my, there's a contact number on there too. If they go to my website, there is a place where you can say contact me, and it's usually just jussrani@gmail.com. जी बहुत बहुत धन्यवाद जी थोड़ा. Once again, best wishes and thank you Let very much me for your thank time. you first. Thank you so much. You have brought out so many beautiful aspects of the art and the book and everything. For that, I'm so grateful for that too. And thanks to all your viewers all over. Thank you so much one more time. Thank you जी. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ Best ਕਾ wishes. ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ. Thank Thank you. ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜਸ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ. ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਆਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ. ਸਿਰਫ ਆਰਟ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟੈਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ. ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਦਿਖਾਈਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਵਨਨੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ. ਸੋ jusskaur.com ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ. ਐਂਡ ਐਸ ਜਸ ਕੌਰ ਜੀ ਟੋਲਡ ਅਸ, ਦਿਸ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ ਥਰੂ Amazon ਔਰ ਥਰੂ ਦ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰਸ. ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਐਂਡ ਬਾਏ ਇਟ ਆਊਟ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ. ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ. If you also want to be a part of this program, or if you know someone who has excelled in any field, because the purpose of this program is to educate you, inspire you and to empower you. So किसी ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਓ ਥਰੂ WhatsApp 6046037555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ harpreetsingh@gmail.com. ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. Have a safe evening, stay healthy and enjoy yourself. The wait is finally over. Shenyun returns to the stage with an all-new production filled with beauty, majesty, and a powerful message of hope. Discover the lost culture of ancient China. Discover this season, Shenyun 2022. Coming to Queen Elizabeth Theatre, March 22nd through the 27th. Tickets at shenyun.com.